Danke para quedar conosco e agora nos informe de Aruba. O mundo de telefone celular nunca para ketu, sempre tem inovação que está tomando lugar. Awor Aruba está haciendo pasonan para implementar de 5 generações de sistema de telekomunikashon mòbil. Para segurar preis internacionalmente competitivo, uma ofisina de konsultant está haciendo estudo riba aqui. Ministro de Asunto Ekonòmiko, Comunicação e Desenvolvimento Sustentável, Geoffrey Wever, a emitir lo siguiente. Ministro de Asunto Econômico, Comunicação e Desenvolvimento Sustentável, Sr. Geoffrey Wever, a aprovar para uma oficina de konsultant holandês depois de destaque público, dando conselho tocante a tarifa aplicável e justo para operador de telefone celular, que aceitar e digital. Essa aqui tapa uso de frequência para sistema de telefone celular com tecnologia de 5G, que o vira parte de manejo novo. Esse sistema de 5G permite de ter mais capacidade, mais lié e mais seguro que o sistema anterior. A característica de 5G não somente lo sostener a demanda crescente para comunicação móvel, pero também lo abre caminho para aplicação inovativa e conexão que pode ser usada para manejar o aparato e máquina moderno. Comparado com o sistema anterior, o sistema de 5G requer uso de mais frequência, por papia de mais ou menos 10 vezes mais rápido. E comparado com a tarifa atual, que está mais bem basada na frequência que corre de alrededor de 10 MHz, operador de celular aceitar e digital lo tem que pagar suma muito alto na governo para 5G. TAPC para segurar preis internacionalmente competitivo para implementar 5G, mestre um estudo, investigação e propor tarifa justo e aceitável para o sistema de 5G na Aruba. E segundo o ministro Wever, essa aqui é passo importante para chegar a uma era digital novo com oportunidade tecnológico e inovativo novo para Aruba. Televidente oyente, boa atenção agora para nos informe de St.Maarten. Líder do partido United St.Maarten, Pamela Gordon Carty, a indicar que anda buscando consejo cerca do time legal de situação que vai apresentar com o ex-membro Chanel Brownbill. Mirando que não tinha sostém de partido mais, é por vir independente e vai com o assento. Senhora Pamela Gordon Carty está indicando que se tem opção, USP lo está preparado para a corte. Thing is, if the member of parliament decided to declare himself independent, that he is walking away with a seat, which we are pretty much thinking that will be his next step, that he is going to do because he no longer have the support of the party, or at least that's what we are thinking that he's going to do. On the other end, you have that we are busy with our legal department as well. We are busy with our legal department, our legal committee to see the other options that there is, because at the end of the day, if it have to reach to the point that we have to be in courts, because different other things have presented itself in the past already, and we have approached the ombudsman for that to guide us in the direction and the electoral laws that there is. So we are actually now in discussions with our legal team in moving forward, which we have already did in the past before taking this decision. So we are still in conversation with our legal team in looking the way forward and what are the other options that the USP party will be going after. Senhora Pamela Gordon a indicar também que de reunião com o Sr. Brownbill apone bom claro que o votador e partido mesmo estava escéptico se ele apresentar a maneira deve ser como representante de USP. Basado na lei do país, a donar confiança para pôr a prova lo contrário. From our
end, what we can say is the population was skeptical, but we did express our skepticism as well towards the MP. And we had a very clear and transparent conversation with the MP. We did inform him that we are skeptical about him taking on that position, but because of the laws are there, and there is nothing that can be done with the laws. So MP Brownbill is aware that with the trust was not completely there, but because of laws, we have to follow laws of the land, and that is what was conveyed to him as well. But we also express that people can change, and most of the time, sometimes when you hear things, it's up to him to prove the people wrong, and that was the opportunity that was handed down to Mr. Brownbill. Yes. So I believe that basically from our end, I think we give MP Brownbill the chance to prove contrary. But again, like I said, actions speak louder than words, so it does not come as a surprise to us. I think it was just a matter of time. Televidente, boa atenção agora para o seguinte reportagem internacional com nosso colega Marcosani Willems. Televidente, felice noite. A pesar de amenaza de una represalia ruso, Merca anuncia una prohibición de importación de gas y petróleo de Rusia. Presidente americano Joe Biden hace anuncio de jornada tarde. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. We made this decision in close consultation with our allies and our partners around the world, particularly in Europe, because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus, to keep all NATO and all of the EU and our allies totally united. We're moving forward with this ban, understanding that many of our European allies and partners may not be in a position to join us. The United States produces far more oil domestically than all the European countries combined. In fact, we're a net exporter of energy. So we can take this step when others cannot. But we're working closely with Europe and our partners to develop a long-term strategy to reduce their dependence on Russian energy as well. Da mesmo momento, a União Europeia anuncia plan maestro para reduzir o uso de gás russo com 2/3 parte para fim de ano. Vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans aduna di conoscer. By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia. That is 2/3 of what we import from them. This will end our over-dependency and give us much-needed room to maneuver. It's hard, bloody hard, but it's possible if we're willing to go further and faster than we've done before. L'Unione Europea è sumamente dipendente dal gas russo. 40% del gas che l'Europa usa è proveniente da Russia, via pipeline di gas che passa principalmente via di Ucraina. Europa può essere terribilmente dipendente dall'energia russa. Per il motivo che Russia amenaça fuori di ieri che si potere occidentale tribi na impone sanzioni contro il petrolio e gas russo o contro il settore energetico di Russia. Russia lo reaziona con sanzioni proprio con età adequata. E è disposto a baiasine leona hasta sera e cranci di gas per Europa. E sa che lo lega Europa con scarsità catastrofico di energia. Per il motivo che Europa non ha tome decisione su mercati per sanzionare gas e petrolio russo, o altra parola, per proibire importazione di gas e petrolio russo. E per il mesmo motivo che l'Unione Europea sta tomando pasonan extraordinario per independizar mais rápido possível for de energia russa e quitar Europa for de posição vulnerável que está atualmente. O plan está, entre outros,
para aumentar inversión dramáticamente en energía alternativa. Pensaria, por ejemplo, a turbina de viento, incrementar inversión en eficiencia energética y también incrementar importación de LNG, Liquefied Natural Gas, o otra palabra, gas natural de forma líquido, for de países de manera América, Qatar y posiblemente hasta África. Gas en su forma líquido porque era transportar fácilmente de barco na via de la mão. Pero LNG, de forma de transportação, aquela que nos põe assim, não tinha capacidade de comparar com um suministro de gás via de pipa. Como tal, enviamos um plano extremadamente ambicioso com a meta, quando unicamente para reduzir para 2/3 parte o uso de gás russo na Europa para fim de ano, aqui pero para o ano 2030, a União Europeia lo que está completamente livre de energia russa. Hecho está que actualmente no tem nenhum reemplazante para gás e petróleo russo no mundo. Assim, a Organização de Países Exportador de Petróleo, OPEP, que dona de conhecer. Segundo o secretário-geral de OPEP, Mohamed Barkindo, a indústria energética global, no momento aqui, está em crise. Our industry, the oil industry in particular, as I have said elsewhere, is under siege. The world is facing a possible threat to supply from the Russian Federation, which is the second largest exporter of oil and liquids in this world, a partner in the declaration of cooperation that we entered into with the 10 non-OPEC countries in December of 2016. And the perception of consumers and the world, the market in particular, is that this threat, whether it materializes or not, is already reverberating through the markets, and we had seen such a surge in the market since the unfortunate events started unfolding themselves. There is no capacity in the world at the moment that can replace 7 million barrels of exports, assuming that we are going to lose a volume of that region. It's not about market share now. It's how do we mitigate? How do we overcome this crisis? Amita Marcosani Willems, passa feliz noite. Televidente di Dutch Caribbean TV e oyente di Voz di Bonaire, danke per sintonizar Notisiero Estelar de Awor Mars 8 de março de ano 2022. Para mim, estava um prazer para trabalhar para a noite e me quero invitar para que tenha tremenda programação de Dutch Caribbean TV. E me quero felicitar tour e no momento a Awor dia internacional de ende moe. E al final, televidente oyente, não queda nada outro. Que desejar feliz noite e lá nos visa até o próximo dia. Tchau. Flow Curaçao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.